Noi di 7gifts.org siamo online con il professor Martin Biddle. Buonasera, professor Biddle. Buonasera. Autore di un libro che ha fatto 20 anni in Italia, è uscito nel 1990, più di 20 anni anzi. I've got my English version here. Yeah. Questa è la versione italiana. Ringrazio Emanuele per la sua attività di traduttore, farà un po' di traduzioni in simultanea. E niente, professore, intanto vorrei cominciare chiedendole come mai 20 anni fa ha sentito il bisogno di scrivere un libro come questo e perché ha scelto proprio la tomba di Cristo. So the first question, Professor Biddle, is about why you just decided 20 years ago to write this book, why you felt the urge to write this book, and why to write it about the tomb of Christ. Yes, well, I suppose first and foremost, I'm an archaeologist, and most of my career has been involved in excavating, digging archaeology, but also in the archaeological study of standing buildings. And I've known Jerusalem since I first went to work for Kathleen Kenyon at Jericho in 1957-58, when I was only 20. I had been in the British Army. I was in the British Army still as an officer in Berlin, but our unit in Berlin was cancelled, and I got permission from the army to go and work with Kathleen Kenyon for the last 3 months of my military service. So I've known Jerusalem, which we often used to go up to from Jericho at the weekends, and the Church of the Holy Sepulchre ever since then. And I've been back, actually, in the intervening years between the late 50s, particularly in the 70s and 80s with my late wife, been back to Jerusalem several times in the course of being a lecturer on something called Swan's Hellenic Cruises. And these Hellenic cruises didn't only go to Greece, they went, in fact, eventually to Southeast Asia as well. But I lectured on them, and I obviously spoke to the people who came up from the port to go and see Jerusalem at various times, and I spoke about the tomb there to them. And so I was very interested in it. And I had read, as far as I could, in many languages, almost everything that had been written about it. And I thought it would be very interesting to apply to this architectural monument the principles of architectural archaeology, which I had developed as a result of my work, particularly in Winchester, in England, but also on other places in England too. And so that's really the origin of it. It was a professional interest in applying to an extremely interesting and complicated structure, albeit a very small one, of course, these principles of architectural archaeology. And that's how and why I started. So I wanted to find out what we could know. I'd read everything that people had written. A lot of it was not very easy to understand, and I don't mean because of the languages, because of the approaches adopted. But so I just thought I'd start off on my own with no prerequisite, no particular objective, other than to try and establish the structural sequence of the building from everything we knew, partly from the written record, because an aspect of my work in architectural archaeology had been always to use the written records as well as the physical remains. So I thought I'd start with those and study the building itself in great detail. And I took a team out several times to Jerusalem to make the highly accurate records that were needed to back that up. So that's how it happened. Purely professional interest, very exciting. Ok, quindi il professore parla del fatto che lui è un archeologo specializzato appunto nell'architettura, e
e che ha cominciato a frequentare Gerusalemme già nel 1957, comunque negli anni 50, quando era di stanza nell'esercito, e che da lì in poi ha sviluppato un proprio interesse proprio professionale, a partire dal dato professionale. Quindi partendo dal, come si dice, the architectural development. Lo sviluppo dell'architettura, esatto. Esattamente. Lo sviluppo, grazie, thank you. Lo sviluppo quindi dell'architettura, avendo poi un rinnovato interesse al momento di alcuni viaggi con la moglie negli anni 70-80, dove entrando in contatto con delle persone greche in crociera, parlando della tomba di Cristo, ed essendo lui un grande esperto di Gerusalemme, essendovi stato varie volte, cerca il professore di ricostruire un dato a partire da quello che abbiamo e dalle attestazioni, specialmente greche o comunque da quello che abbiamo oggettive, per ricostruire un dato della tomba di Cristo il più storicamente e filologicamente adeguato a quella che era la realtà dell'epoca di Cristo. Quindi è un interesse, tutto partito da un interesse puramente professionale, in quanto il professore è un archeologo dell'architettura. Sì, sì. E effettivamente è un libro molto complesso nella struttura, cioè semplice a prima vista e anche abbastanza corto, nel senso sono solo 160 pagine, almeno l'edizione italiana, però in realtà è denso. Ecco, può farci intanto una sintesi degli aspetti architettonici che riporta nel libro? So, your book is not long, but is dense of information. And would you like to tell us something about? No, aspetta, cancella. Cut. Vabbè, poi taglio. Cut. Ti rifaccio la domanda. Professore, il suo libro è... ok, allora, il suo libro... Start. Ripartiamo. That's my book, yeah. Yeah. Professore, I il suo don't libro... know that would not be my title. That was the title of the Italian edition. Do you know it? Yeah. I have a copy of it. Yeah? Wow. But I think that's the same one. I'm looking. I have another big screen here. Yeah. You see, I can see things rather larger. Yeah. But I mean, I would never have written the mystery of the Tomb of Christ. Yeah. There's no mystery about it. It's a building. Soprattutto per chi non è un archeologo, il suo libro è ricco di spunti sia architettonici che storici. Potrebbe farci una sintesi, parlando a persone che non si intendono di architettura, dei risultati che lei illustra nel suo libro? So your book is a brief book, but dense of information, mainly about archaeological and historical issues. And would you like to synthesize to people who don't know anything or know few things about archaeology or history, what's inside of that book? Well, I shall try to do it in short bits, and then you can translate for me. Yeah, maybe it's better. Yeah. Yes, I mean, the whole purpose of it was to apply the principles of architectural archaeology to a building that was world famous, which had never been investigated, or if it had been, there are books and articles about it. They
were not really very helpful. Quindi il primo scopo è stato quello di investigare, di studiare una struttura, una costruzione a partire da un dato, dai dati oggettivi, dai dati scritti, e per poi ricollegarsi a un dato più generale. Quindi ricostruire il tutto a partire da quello che abbiamo. Quello è stato il primo scopo del libro. Okay, I should probably say, I think, that the whole tradition of the minute architectural examination of the structural history of buildings is, I mean, people have been doing it, of course, for a very long time, but it's only been done in great detail, really, in the last sort of 50 years or so. And we're trying to see what the evidence of the structure itself, and of course pictures of it at various stages, and also written accounts of it at various stages, can tell us about the origins and the development of the structure. Quindi, allora, lo studio dell'architettura, uno studio più minuzioso dell'architettura è stato fatto soltanto negli ultimi 50 anni, quindi è solo negli ultimi 50 anni che noi abbiamo delle attestazioni innanzitutto scritte, degli studi, e da cui partire appunto dalle attestazioni scritte e da un'attestazione grafica, che richiede però uno studio sistematico. E quindi si parte il nocciolo della questione sta nel ripartire dai dati che abbiamo e da un metodo che viene implementato soltanto dagli ultimi 50 anni a questa parte. Yes, okay. I think I should emphasize that the investigation was in no sense at all, a religious investigation or driven by any particular religious attitude or attitude to any particular religious tradition. It was simply to see if, and if so, how the building could speak for itself. Now, the stones don't speak, but there are two ways of approaching a monument like this. One is by studying all the pictures and all the words that have ever been written about it in the past, going back indeed until the 4th century AD, but right through. And secondly, by looking at what has been written about it in the past and what people have said about it in the past. So our main objective was to study the structure as a structure, together with the evidence that existed of the various ways in which it had looked and been at various stages in the past. Quindi innanzitutto bisogna enfatizzare il fatto che questa ricerca non è una ricerca religiosa, comunque da un punto di vista religioso, di nessuna confessione, è soltanto una ricerca storica, in un certo senso filologica, che si può ricostruire, che si intende di ricostruire a partire da dei dati oggettivi, quindi andando indietro dalle attestazioni IV secolo a.C. in poi, per ricostruire la storia di questo monumento e il contesto in cui è inserito attraverso i vari stadi dell'evoluzione storica da un punto di vista eminentemente architettonico, laico, quindi non religioso, escludendo il dato religioso, ma in se stesso. Okay. I was using the same techniques that I have used to investigate since I was a very young man, a royal palace in this country, which was completely destroyed by excavation. Of course, we couldn't excavate here, but on that particular building I'm talking about, which was called
It has a very interesting name, non-such, that which has no equal. It was built by King Henry VIII, absolutely flattened about 150 years later, lost, and we had pictures of it. And when I was actually still an undergraduate at Cambridge, I excavated that building, and we used the evidence of the pictures, of the descriptions, and of the archaeology, and put those together to recreate the building. In a sense, that's just one period building. This is a very, very tiny, very, very small, but very complicated with many, many different stages, most of which we can't tell today except by reading what has been written about them, and sometimes by using a few drawings of one kind and another which have been made about what was seen. So we used the building itself, the architecture, we used what had been written about it, we used all the drawings and, of course, the more recent periods, the photographs about it, to study its architectural development. There was no religious aspect to it. I mean, we were very well aware that we were dealing with one of the most important buildings in the world, but that was not part of the story. The story was to find out what physically its development was and what it had to tell us. Would you like to repeat the name of the building of Henry VIII, please? Yes, the building of Henry VIII was very interesting. It was like none other, okay? So it was called non-such. Non-such. You see what I mean? It was not like anything else. Okay. Okay. Maybe, wait a moment. I think, okay. Yes. I think I got it. Non pareil en français. Okay. Doesn't seem like... Nella lingua italiana non capisco. Ok. Quindi, allora, le tecniche di investigazione che sono state utilizzate sono le stesse per un palazzo del re Enrico VIII e appunto si prende questo esempio di cui si hanno soltanto attestazioni di terzi, attestazioni storiche di persone che lo hanno visto, persone che hanno lasciato una testimonianza di come era quel palazzo nei vari stadi sia della costruzione sia poi della vita nel palazzo, ecco. Quindi sono attestazioni, disegni e quant'altro lasciate da persone che hanno vissuto all'epoca. Quindi le tecniche partono prima di tutto da una ricostruzione di questo tipo qui. Al solito si tratta sempre di una ricostruzione del dato oggettivo, quindi si sta parlando qui di palazzi, di strutture, di architettura. È semplicemente per questo motivo che è stato escluso il dato religioso, perché si sta semplicemente parlando di una struttura architettonica. Exactamente. Yes, Okay. that's very good. I'm quite happy with that. Anche se però utilizza il Vangelo come testo storico, in questo caso, come fonte storica. Even though you, for example, make a use of the gospel as a historical source in this case. Well, there's very little in the Gospels about it. We simply know that Jesus or Christ, whichever you want to say, was buried in a rock-cut tomb, and that's about all they say, actually. It's not until the 4th century AD, when Bishop Eusebius, who was the Bishop of Caesarea down on the coast, decided to follow up the indications that he had, which was that a classical temple had been built on the site. And he got permission from the emperor, which would be necessary, to remove that temple and to dig below it. And that's really all the information he had. He had the words that we know are in the Gospels. There are very few.
and he had an indication of a rolling stone that you had to bend down to get into the tomb, that there was something on the right-hand side where the angels are said to have sat and so on. You know, you just got these very few physical statements. And that was all that was known. And obviously there was a Jerusalem tradition of some kind. Don't forget the events of the death of Jesus took place in sort of 33 AD. And it was then a Jewish city, and then later on, of course, there were troubled times, and it became a great Roman city, Aelia Capitolina. And for some reason, a major Roman period temple, and we're not quite sure to whom that temple was dedicated. There are different pieces of evidence about that, was built on the site. And there was some sort of tradition so that Eusebius, that Bishop of Caesarea who became Bishop of Jerusalem, he got the emperor's permission to remove the classical temple and dig below it. So there's something is happening in local verbal tradition which we don't know, but we can only suppose or guess at. Allora, l'attestazione evangelica, innanzitutto tutto quello che abbiamo dal Vangelo, che deduciamo dal Vangelo, è il fatto della tomba di Cristo. Quindi sappiamo che è una tomba scavata nella roccia, sappiamo, e poi non sappiamo altro. Sappiamo che è una tomba nella zona di Gerusalemme, e infatti la prima attestazione di una ricerca attiva della tomba è il IV secolo d.C., nel quale appunto il vescovo di Gerusalemme chiede all'imperatore, comunque al governatore della zona, il permesso di scavare sotto un tempio romano classico, che era stato costruito sul sito in quel lasso di tempo. Per il resto possiamo dedurre che ovviamente ci sono state delle attestazioni verbali nel frattempo. Perché lo deduciamo? Perché nel IV secolo d.C. si è andato a cercare proprio un dato mirato proprio nell'andare alla ricerca in un sito ben preciso, che era quello del Tempio romano costruito a posteriori. Sappiamo questo perché all'incirca la morte di Cristo è avvenuta intorno al 33 d.C. e sappiamo di questa tomba scavata nella roccia e lì è stato poi ritrovato, appunto, sono stati fatti degli scavi sotto questo tempio, che era di epoca romana, era un tempio romano. Yes, well, we of course are. All we know is that Eusebius wrote in Greek that when they removed the temple, they found a tomb which they judged to be the tomb mentioned in the Gospels. And he says in Greek, parapesan elpida, beyond all hope, expectation, we found this. So that there's no other evidence. We only can see that there must have been some kind of local tradition which led the Christian Bishop of Caesarea to do something so extraordinary as destroy a classical temple, which could only be done with the permission of the emperor. And then underneath it, he found this tomb, and he said, beyond all hope, this was revealed to us. Quindi l'attestazione è di Eusebio, scrittore greco, che attesta appunto che oltre ogni speranza, oltre ogni aspettativa, era stata trovata questa tomba, soprattutto perché la distruzione di un tempio romano era un fattore, era un avvenimento estremamente raro, estremamente carico di significato, cioè proprio completamente eccezionale rispetto alla norma. È una cosa che normalmente non avveniva. E anche il fatto che l'imperatore abbia dato il permesso è un qualcosa di straordinario. Infatti lo stesso Eusebio scrive in greco: oltre ogni speranza abbiamo trovato
quello che noi riteniamo essere la tomba situata sotto questo tempio. I mean, one of the very big problems which I address in the book is that we now know there are 7 or 8 rock-cut tombs below the Church of the Holy Sepulchre, which have been found at various times when people have been doing building works. And one, in fact, you can actually go into. When you are in the rotunda, you can go behind the tomb of Christ, so-called, and you can go into the chapel of the Syrians behind, and off that chapel, there is in fact a rock-cut tomb, quite clearly of one of the types of rock-cut tomb that you find in what is called the Second Temple period, the period before the destruction of Jerusalem in AD 70. But now we know that there are at least 7 such rock-cut tombs of different types known somewhere or other in different places below the Church of the Holy Sepulchre. And so the question has to be, why did Eusebius say that this was the tomb parapesan elpida, beyond all expectation? And I address that question in my book. Quindi, intanto dobbiamo dire che sotto la Basilica del Santo Sepolcro si trovano almeno 7 o 8 tombe scavate nella roccia, quindi del tipo compatibile con quello descritto nei Vangeli, ed effettivamente si può accedere, passando dalla cappella dei Siriaci, si può accedere a una tomba, che è appunto nota come la tomba del Santo Sepolcro, ma dobbiamo sempre tenere in considerazione che non è l'unica che è sotto la chiesa. E allora, quello che io mi chiedo nel mio libro è: perché Eusebio descrive quella tomba che è stata trovata come quella di Cristo oltre ogni aspettativa? I've tried to answer that question very, very briefly, because anybody who goes to Jerusalem, whether it's in the present Church of the Holy Sepulchre or anywhere, knows that everybody writes on the walls. And I was just there in February, before we were all closed down, and I was amazed at the amount of graffiti, little writings, that were all around in the Syrian chapel behind the edict door. And everybody, and some it's just like Tom loves James or John or Julia or whatever. But sometimes they're Christian, sometimes they're not. Yeah. But if you go out into the Hinnom Valley, south of the old city, there are many rock-cut tombs in the valley. And there is one in particular which is covered with graffiti, sometimes scratched, sometimes painted in red. I'm afraid I don't know the details of it and why they did that, but obviously it was something they recognized as holy. And the only reason I can put forward as to why Eusebius recognized this tomb, which has become, the tomb itself, which we're all talking about, was the tomb of Jesus, is because there were graffiti on it. Whether that's true or not, I don't know. I wrote that in my book, and a number of people have said, yeah, they think that might be right, but I've no idea. But we have to explain somehow. But you must also remember, of course, that a bishop is also, and I don't wish to be rude about anybody, but bishops are ambitious people, and he may well have wanted to enhance the reputation of the church in Jerusalem by discovering what could reasonably be regarded as the tomb. Whether it is or not, I've no idea. He obviously thought it was. But that's the beginning of the story anyway. Dunque, allora, un dato che ci salta agli occhi è che appunto al lato nella zona della cappella siriaca e sul sito della tomba ci sono dei graffiti che vengono tuttora fatti, ma i graffiti vengono ritenuti come devozionali, cioè se
vengono fatti dei graffiti su un luogo del genere perché si ritiene che quel luogo sia sacro. Ora, non solo nel sepolcro, posto appunto nella Basilica del Santo Sepolcro, si trovano, ma si trovano anche in altre tombe fuori dall'area della chiesa del Santo Sepolcro, specialmente c'è una tomba ricoperta di graffiti, che appunto è un dato che nel metodo archeologico viene tenuto come un dato di un luogo viene ritenuto sacro e quindi diventa un luogo di scritte devozionali. Poi c'è anche l'ipotesi, cioè non è detto che quella sia effettivamente la tomba di Cristo, questo è un modo per indicare che lì si è instaurata una devozione. Potrebbe benissimo essere una spiegazione potrebbe benissimo essere quella del riteniamo che questa sia la tomba di Cristo, che lo sia, che non lo sia, non fa differenza, ma noi a scopo puramente devozionale costruiamo una basilica su questo punto. Ora, questo è soltanto l'inizio della storia, noi non abbiamo la certezza che quello sia stato il luogo oggettivo di dove è stato sepolto Gesù Cristo. Però Eusebio ne parla comunque in maniera chiara, ecco, è proprio lì che è stato identificato il punto del sepolcro di Gesù Cristo.